এডিং করবে, তারপরে সে আরো টিচারের যেসব হেল্প দরকার হয় ক্লাস করার জন্য, ঠিক আছে, সেগুলা সে করবে টিচারের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী। এবং টিচার স্টুডেন্ট সাধারণত সপ্তাহে 20 ঘন্টা কাজ করে এই দেশে। ইয়াস, 20 ঘন্টা। তো এতে করে যেটা হয়, স্টুডেন্টের যে টিউশন সেটা কাভার হয়ে যায়। যে সে যদি টিএ বা গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হয়, তাহলে ডিপার্টমেন্ট তার টিউশন কাভার করে দেয়, তাকে লিভিং এক্সপেন্সের জন্য একটা টাকা দেওয়া হয় আর কি, ঠিক আছে। তো প্রফেসর, এটা কোন সেমিস্টারের জন্য ওপেন করা হয়েছে? হ্যাঁ, এই ফলে তো বোধহয় টাইম নাই, এরপরে স্প্রিং সেমিস্টার থেকে বোধহয় এটা অন হবে নাকি? আর টাইম নাই কিন্তু তো এটা রাইট। এখন ফল তো, হ্যাঁ, ফল কাছে এসে গেছে, বাট স্টিল সাবমিট করলে ওরা হয়তো বলবে যে এই সেমিস্টার সম্ভব না, নেক্সট টার্মে উইল কনসিডার ইউ, ঠিক আছে, অ্যাডমিশন। ওকে প্রফেসর, আমি মেহেদি হাসান, আমি আপনার সঙ্গে ইমেইলে ব্যাপারে যোগাযোগ করবো। হ্যাঁ, আপনি তো আর আমার সাথে কখনো যোগাযোগ করেননি, যে আমি আপনাকে 2টা ইউনিভার্সিটি আমি রিকমেন্ড করেছি হ্যাঁ, পিএইচডি আমি প্রোগ্রাম। ওগুলো দেখেছি স্যার, ওইগুলো দেখেছি। এখন ওই যে নেক্সট সেমিস্টারের জন্য ওয়েট করছিলাম, সেমিস্টারের ওই হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেশন। এটা ওয়েট না, এটা হচ্ছে ইউ শুড ডু ইট অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। তারা এটা প্রসেস করবে যখন টাইম হয়। অলওয়েজ সাবমিট ইউর অ্যাপ্লিকেশন আর্লি অন, মাচ আর্লি, নট লাইক লাস্ট মোমেন্টে। এটা যে কোনো টাইমে করা যায়, রাইট? মানে ফিউচার যে কোনো এর জন্য করা যায়, স্প্রিং অর ফল। স্যার, এটা কি ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনা? ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনা, রাইট। ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনা, তাদের দে হ্যাভ পিএইচডি প্রোগ্রাম, দে হ্যাভ মাস্টার্স ইন ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রাম। আমি তাদের এই যে ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রামে লাসি করি আর কি। তো ডিপার্টমেন্ট ইন্টারিম ডিন ক্যাথরিন, শি ইজ ভেরি গুড, ভেরি হেল্পফুল আর কি। আর মাস্টার্স অফ ডাটা সায়েন্স যেটা, সেটা আসলে কি 2 বছরের না? 2 বছরের। তবে পিএইচডি প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করা ভালো। পিএইচডি হলে ডিপার্টমেন্ট গুলা মোর, তারা অব্লিগেটেড ফিল করে যে ফান্ডিং করার। সেখানে পিএইচডি লোকেরা নিজে টাকায় পড়ে না সাধারণত, ঠিক আছে। হয় এই দেশে কোনো কোম্পানিতে কাজ করলে এমপ্লয়ার পে করে, অথবা ইউনিভার্সিটি পে করে। তো গুড হচ্ছে যে পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করা আর কি। তাহলে ওরা মাস্টার্স এর স্টুডেন্টদের তুলনায় পিএইচডি স্টুডেন্টদেরকে প্রায়োরিটি দিবে। আর বাই দ্য ওয়ে, বাংলাদেশ থেকে বহু স্টুডেন্ট আসে, কিন্তু এখন কিন্তু পিএইচডি করতে আসে ডিরেক্টলি, মাস্টার্স না। ব্যাচেলর বুয়েট থেকে তো অনেক স্টুডেন্ট এখন তারা ডিরেক্টলি ব্যাচেলর ডিগ্রি করে এখানে পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করে। আমেরিকা পিএইচডি তে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য মাস্টার ডিগ্রি কন্ডিশন না আর কি, ব্যাচেলর থেকে ডিরেক্টলি পিএইচডি। আমেরিকা এগুলো সব ব্যাচেলর থেকে ডাইরেক্ট পিএইচডি। ইয়েস, ডাইরেক্ট পিএইচডি। কেননা মাস্টার্স এন্ড পিএইচডি কোর্স গুলো অনেকগুলো কোর্সই প্রায় সেম, ওভারল্যাপিং। পিএইচডি তে কিছু এডিশনাল ওয়ার্ক আছে, অ্যাডভান্সড কোর্স আছে, থিসিস আছে। তো এগুলা বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা জানে, ইভেন স্পেশালি বুয়েটে যারা পড়ে তারা জানে, দে ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই ফর পিএইচডি। এটা এমন না যে বুয়েট স্টুডেন্টের কারণে সে পিএইচডি তে অ্যাডমিশন দিচ্ছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আসে, আইইউটি থেকে আসে, কুয়েট থেকে, সব ইউনিভার্সিটি থেকে যারা জানে তারা কিন্তু ব্যাচেলর ডিগ্রি করে ডিরেক্ট এখানে পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করে, ঠিক আছে। অতএব ইউ ক্যান ডু দ্যাট। আর পিএইচডি করলে টাইমটা তো চেঞ্জ হয়ে যায়, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্ষেত্রে তো 2 বছর টাইমটা হয় না, আরো সময় বেশি লাগে। রাইট। পিএইচডি তে সাধারণত 4 বছর লাগে, কিন্তু এদেশে বড় বড় ইউনিভার্সিটি এটা অনেক সময় 7-8 বছর লেগে যায় আর কি। টিপিক্যালি আমেরিকা পিএইচডি তো 4 ইয়ার ডিগ্রি, 4 ইয়ার্স। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। তা আপনাদের আর কোনো অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশনে কোনো শেয়ার ইউর এক্সপিরিয়েন্স? একজনে আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করছে, নাথিং ইন ইট। আমি এখানে যে লেট মি শেয়ার अगेन অ্যাসাইনমেন্টে যেটা আমি বলেছি যে পরিষ্কার অ্যাসাইনমেন্টে সব আলিমুজ্জামান যেটা সাবমিট করেছে আমি দেখতে পাচ্ছি, ফলোড দ্য রুল। অ্যাসাইনমেন্টে সব ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, সেখানে বলা আছে যে টেবল ডিডিএল দেখতে চাই। এবং লাস্ট ক্লাসে যেটা আমরা লাস্ট স্লাইড যেটা শেয়ার করেছি, সেখানে হাউ টু ক্রিয়েট ডেটাবেস, হাউ টু ডু ডিলিট, হাউ টু ক্রিয়েট টেবল ডিডিএল, হাউ টু ডু ইনসার্ট, হাউ টু ডু সিলেক্ট, অল লাস্ট স্লাইডে সেখানে বলা আছে। এবং আর স্ক্রিনশট, হোল পেজের স্ক্রিনশট ইকুয়াল আই ক্যানট সি ইট,
You have to take a screenshot only that part that is needed. আপনি হোল পেজেরই দিলে এটা খুব পড়া খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। অতএব জাস্ট স্ক্রিনশট জাস্ট ডাম্পিং না, স্ক্রিনশট ইট নিডস টু বি রিডেবল। ওকে, তাহলে আমরা এখন লেটস স্টার্ট দেন। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে অ্যাসাইনমেন্টের, তাহলে আমরা কি করেছি যে পয়লা থেকে আমরা ডেটা মডেলিং, কনসেপচুয়াল, লজিক্যাল, ফিজিক্যাল, তারপরে ফিজিক্যাল মডেল উপর ভিত্তি করে ডেটাবেস ডিজাইন করা হয়েছে অ্যাজ পার্ট অফ ইউর উইকলি অ্যাসাইনমেন্ট। ডেটা এন্ট্রি করা হয়েছে, যে ডেটা এন্ট্রি হয়েছে, যে ডেটাটা এক্সেল ফাইলে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এভরিথিং ইজ ফ্রম স্ক্র্যাচ, উই আর ডুইং ইট, এবং সিকোয়েন্সিয়ালি উই আর ডুইং অল দিস, রাইট? যে ডেটা মডেলিং, কনসেপচুয়াল, লজিক্যাল, ফিজিক্যাল, ডিজাইন দ্য ডেটাবেস, ডু দ্য ডেটা এন্ট্রি। হ্যাঁ, এবং ডেটা এন্ট্রিতে সেখানে ওই যে যেটা জাংশন এন্টিটি, ইউ নিড টু বি মাইন্ডফুল কি ধরনের ডাটা আপনি ওখানে ইনসার্ট করতেছেন। দেয়ার ইজ এ, যদি হয় ট্রেনিং এমপ্লয়ি অ্যান্ড জাংশন এন্টিটি, তাহলে দে নিড টু টক। যে ডাটা র্যান্ডমলি সেখানে ইনসার্ট করলে তাহলে 3 টেবল জয়েন করলে ডাটা না উঠতে পারে। অতএব সেখানে জাংশন এন্টিটি ডাটা ইনসার্ট করতে ইউ নিড টু বি কেয়ারফুল। ডাটা, সেই ডাটা লেটস সে এমপ্লয়ি টেবল আছে কিনা, সেটা ট্রেনিং টেবল আছে কিনা, এবং যে এমপ্লয়ি যে ট্রেনিং নিড আছে তার সাথে ম্যাচ করে কিনা, এগুলা দেখতে হবে। আদারওয়াইজ আপনি যদি র্যান্ডমলি জাংশন এন্টিটিতে ডাটা ইনসার্ট করেন, নেক্সট উইকের অ্যাসাইনমেন্টে যখন জয়েন করা শুরু করবে তখন দেখবেন ডাটা আর উঠতেছে না, বিকজ ইউ এন্টার্ড ব্যাড ডাটা, আই ডিড নট ফলো দ্য রুল। ওকে, okay. Give me a second. I'll share. Okay, I'm back. Let me share. Hide. Okay, এটা দেখা যাচ্ছে, তাই না? So by the way, next week থেকে ইনস্টেড অফ স্যাটারডে, সানডেতে আমাকে ক্লাস নিতে হবে। এখানে আমার একটা কনফ্লিক্ট আছে আর কি। ইন্ডিয়াতে একটা ক্লাস শুরু হচ্ছে, সেটা স্যাটারডেতে। ওইটা অনেক আগ থেকেই করা আর কি, অতএব ওইটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। তাহলে আর আমার অ্যানাদার অ্যাপয়েন্টমেন্টও আছে, অতএব নেক্সট উইক থেকে ইনস্টেড অফ স্যাটারডে আমরা সানডেতে ক্লাসই করব, সেম টাইম। খায়রুল, এটা রেকর্ড করা দরকার, কি রিমাইন্ড করা দরকার স্টুডেন্ট। ওকে স্যার। ওকে, তাহলে কি কালকে স্যার আরেকটা ক্লাস পাবে? না না, কালকে আর আরেকটা ক্লাস হবে না। এটা আমি নিচ্ছি, এটা আমার নিতে হচ্ছে, কিন্তু নেক্সট উইক থেকে আমরা যেটা করব সানডেতে। আচ্ছা, ওকে, Sunday same time. Okay. Keep means. Okay. আমি কি এটা দেখা যাচ্ছে না? আমি এটাকে প্রেজেন্টেশন স্লাইড মোডে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, ইটস ওকে, পারফেক্টলি। স্লাইড মোডে নিয়ে যেটা হবে যে চ্যাট উইন্ডোতে কেউ মেসেজ রাখলে এটা আমি আর দেখতে পাবো না। যদি যদি কেউ মেসেজ রাখে তাহলে সেটা আমি আর হয়তো এই করতে। ওকে,
ওকে, আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো আমরা সো লাস্ট ক্লাসে যেটা আপনারা করেছেন, মেইনলি ডেটাবেস ক্রিয়েট করেছেন, টেবল ক্রিয়েট করেছেন, ডেটা এন্ট্রি করা হয়েছে, এবং আমি সেখানে বলেছি যার সিলেক্ট স্টার, শুধু ডেটা রিট্রিভ করা, রাইট? এখন আমরা যাব আর একটু এসকিউএল এর অন্যান্য জিনিসগুলো যেটা কভার করা দরকার আর কি। সো স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ, we'll talk about writing basic SQL, restricting and sorting data, function aggregation. These are the main items. Okay. So select statement retrieves information from database. Like I said, from Excel file, you can see data by double clicking on the Excel file, or right click on it, open it, you can open the Excel file, right? Unfortunately, database table, you cannot just double click on the database table or right click on it, you cannot do that. Some databases, they have some front end, they have put it, right click on it, but actually SQL is underneath. তো আপনাকে যে ডেটাবেস টেবল থেকে ডেটা রিট্রিভ করতে হলে এসকিউএল লিখতে হবে। এটা নো ডাবল ক্লিক অন দ্য টেবল লাইক এক্সেল ফাইলে যেটা করেছে, নো রাইট ক্লিক, এটা রিট্রিভ করতে হবে। এবং ডেটাবেস টেবল থেকে ডেটা রিট্রিভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এসকিউএল, বিকজ ডেটাবেস আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এসকিউএল। অতএব আপনি একটা কমান্ড পাঠালে ডেটাবেস নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইট ইজ। ডেটাবেস আন্ডারস্ট্যান্ড SQL, so you have to write SQL. So database, there are certain things. One is selection. Selection is choose the rows in a table that you want returned by the query. Selection is returning the rows. Selection. Another concept is projection. Projection is choose the column. তাহলে আমরা একটা টেবিলে অনেকগুলা কলাম থাকতে পারে, আমরা সিলেক্ট করব যে কলামগুলা। এটাকে maybe 20 columns we have in a table. We want to see only 5. So we have to do projection, like what are the columns we want to see. We have to list down the columns. And then another things come join. Join, what is join? Join brings together data that is stored in different tables by creating a link through a column that both tables share. That is primary key, foreign key. So why join is needed? Initially, we thought of actually thinking that if we can actually survive by creating only one large table in a database. But after analysis, we decided that is not going to be efficient. If we maintain only one large table in a database with hundreds of columns, and we'll be actually storing a lot of redundant data. So to overcome that, we decided we'll create many tables. But to create many tables cannot be created in a database just randomly. Tables, they need to talk to one another. So talk to one another, that means, which means there should be a relationship between two tables in terms of primary key and join key. Sorry, guys, foreign key. And so that means we decided to create many tables, not just one table. So that means now we have to do the join. We have to make connection to retrieve data, right? So that's why join is needed. So in a database, join is very important operation. Next week, we will completely talk about join operations in a database. So basic select statement. A select statement must include a select clause. And select, when you try to follow some conventions, select should be, it's a reserved word. Always use the uppercase, all capital, which specify the column to be displayed. So select is to say select column 1, comma, column 2, like this. And then SQL needs another thing, from clause. From is also uppercase, it's a reserved word. From clause, which specifies the table containing the columns listed in the select clause. So we are saying select these columns. Where? From where? From a table. So the syntax is like select is a list of one or more columns. We can use some cases distinct. Let's say select distinct column 1, column 2.
we use distinct keyword to suppress the duplicate. Like we said, let's say select distinct last name. So, or let's say distinct first name. Many employee student may have same first name. So we want to see distinct, unique first name. We have to say, let's say select distinct first name. Okay. And column selects the name of the name columns. Alias gives selected columns different headings. Alias we use nickname, right? Nickname we use that. So it is called alias. So এর একটা ডাক নাম বলতে পারেন alias, right? So sometimes when you create the tables and column name is not that meaningful. Business users, they want to see something English like. Instead of backend, you write something very not intelligible, right? So we can use alias to give a good name. We'll talk about it. From table specifies the table containing the columns. In fact, all columns and data rows reside in a table. So from clause, we specify the table name. Any question here? স্যার স্ক্রিন চেঞ্জ হচ্ছে না হ্যাঁ স্ক্রিনটা ফার্স্ট স্ক্রিনেই আছে স্যার ও আচ্ছা এটা তো তাহলে how is it possible? Now it is okay. কি এখন ই হচ্ছে আমি তো এখন থার্ড স্লাইডে আছি Third slide দেখাচ্ছে। আমি ওকে লেট মি গো দিস এখন ঠিক আছে স্যার এখন ঠিক আছে রাইট এটা মোস্ট প্রবাবলি আমি যখন ফুল মোডে দিয়েছি এটা আমি যখন মাউসই করছিলাম এখানে রিফ্লেক্ট হচ্ছিল না এটা টুলের প্রবলেম আর কি ওকে সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড I'll do this. So now this fourth slide is selecting all columns, all rows. What does it mean? So you can display all columns using the select keyword with an asterisk. So let's say you have 10 columns in a table, right? So if you say select star, database understands that you're actually trying to read all columns. So it have come up with this thing that backend এইভাবে এটাকে ডিজাইন করা হয়েছে if you say select star database understands you want to see all the columns in this in the table, right? On the other hand, you could do actually something is like this: select, let's say select last name, and name, right? Let's say. So it's a lot of work if you do this. Sometimes we try to analyze data. We say actually, let's do select star. You have two options. One is you can actually do the select star. Other is like you can specify the columns. So you can display all columns by listing all the columns after the select keyword, right? It's like this. Select, instead of saying select star, if you say select star, if the table has 20 columns, it will show everything. But some cases we don't want to see all the columns. We just want to see only the ones we need, right? So at that point you have to do select, right? So if we do this thing, and actually you need to see always mention the database name, worker. Always in your select star SQL, always mention the database name followed by table name. Worker is database name dot employees table name, right? So we are saying that employee here, employee ID, first name, last name, address, phone number text, from where? From employee table. Employee table is residing where? Which database? It is worker. Any question here? So at a very minimum, this is called SQL, structured query language, SQL statement. Select star from table. What does it do? একজন বলেন যদি সিকল যারা ই করেছেন এই সিকল what does it do actually? How many records does it pull and how many columns does it pull with this SQL? এমপ্লয়ি কলাম থেকে পুরোটা সিলেক্ট করেছে।
এই স্টেটমেন্ট থেকে তো হচ্ছে যে ওই ফ্রম ওয়ার্কার এমপ্লয়ি ওয়ার্কার ডাটাবেজের এমপ্লয়ি শিটে যতগুলা রো এবং কলাম আছে সবগুলাই শো করবে। Exactly, yes. All rows. So this is, it will pull all rows, all columns. rows and column, both are not, sir, Yes. both Yes, all rows and all columns. So it is just like everything, right? Then we are saying actually when you say instead of select star, we want to pick up a few only. That time you need to give the name. Still, the second one is going to pull only selected columns, selective columns, but still it will try to pull all the rows. Because about row we didn't say anything. Column we said okay, instead of 20 column we want to see only this, right? Okay, so then let's jump null values in a database table. Most probably we have talked about it in the past. What is null? Null is very need special attention in a database system. Even when you insert, you have to deal with null, special attention. You retrieve data, you have to be careful how you pull it. Null needs a special attention. You do the join, and null needs a special attention. So null is very important. So a null is a value that is unavailable, unassigned, unknown. You need to be very mindful of this. Unavailable, unassigned. Human intervention did not happen. You didn't put anything there. Unknown. Since human intervention did not happen, it's unknown. Right? Okay. So a null is not the same as zero or blank. If it is a value, you put a value 0, it's no longer null, it is a value. If you put a blank, let's say empty string, it's a value, right? So example, empty string, like single quote. Even though you think you have not stored anything, but actually, in fact, empty string, you assigned the something. Or you can say single quote space single quote. But it is all these are, you cannot say these are null. These are all not null. On the other hand, in databases, some cases when you do the select star, some columns, the column value, it will show either question mark or some case null, it might show. So both cases, how do you know actually when you run retrieve data from a table, how do you know a column shows certain values null? Many case databases, it will show with a question mark. That means no value there. Or it might show the word null, right? So if any column value in an arithmetic expression is null, the result is null. So you need to remember this. Any arithmetic expression you do with null. Let's say employee salary is blank, null, times 0.05, it will not produce anything. So null cannot handle, you cannot proceed with a null. You cannot do anything further with a null because the thing is null is unknown. With something unknown, you cannot produce anything. Relating to unknown, you cannot produce anything because it is unknown, it is unassigned. Okay. So next one is using column alias. স্যার নালটা নিয়ে একটা কোশ্চেন ছিল। Sure. আচ্ছা নালটা মানে নাল এই জিনিসটা কি বিষয়টা, মানে আমি যদি একটা ডাটাবেজে আমার অনেকগুলা অ্যাট্রিবিউট আছে তাহলে সেখানে নালটা কোনটা? নালটা হচ্ছে নালটা কোনটা সেটা বলবো। নাল হচ্ছে পরে লেটসে আপনি যে এমপ্লয়ি টেবিলে আপনি যে ডাটা রেখেছেন সেখানে ইউ আর সেইং এমপ্লয়ি আইডি 1, employee phone number is nothing. Employee doesn't have phone number. Just think of it. You are hiring an employee. You are storing his info, creating a record for that employee in the employee table, and that employee is saying, "I don't have phone number." So you get his first name, you get his last name, his date of birth, maybe his address, but he's saying, "I have all these things, but I don't have any phone number." So phone number is unknown. We don't know if he didn't provide us phone number. So it's unknown, unassigned.
So that is going to be, that field will show, actually this is for that record, it will show last name this, first name this, address this, and phone number is value is null, unassigned. That means any specific field, this information not available, this is called Yes. null. Right. Okay. 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 So the next, the column name is the renames a column heading is useful with calculation. We'll talk about it. Immediately follows the column name. So after in a SQL, we write the column name, then we use the alias. Optional as keyword between column name and alias. Next slide we'll talk about it. Show all the, explain all this. Requires quotation marks if it contains a space or a special character. আপনাদের মনে আছে আমি বলছি যে কোনো entity name cannot be two words like a space. কোনো attribute name you cannot have any space. যদি if you have a space, let's say you want to say first name. If you say first space name, if you create a column like that, first space, or the data modeling, you say first space name, you are putting a space in between, then this kind of thing actually it causes issues. So at that point, a select statement, it requires quotation marks if it contains a space or a special character. So first modeling, you should not create a column name called first space name. You should concatenate it first without a space name. But if you put a space, you have to do additional work. You have to actually put quotation marks, right? So you avoid this. Just do it right way. Just put the column name like one single word instead of a particular column giving a space in it. Then you have to put wrap it with a quotation mark, right? Within a SQL statement, a column alias can be used in both select clause and order by. So আমরা যে বলতেছি যে aliasটা দুই জায়গায় you can use it. When you have select list, you can use it there, and order by you can use it there. You cannot use column alias in the where clause. So let's talk next slide. All these bullet points we'll talk about in the next slide. So column alias is like, look, select, when you design the database table, maybe we have put the column name emp id. So backend side, this kind of name emp id may be okay. But when business people, they hate to see this kind of shortened thing, some cases like BBKK, something like this. They want to see something readable in English, employee ID, right? Or let's say you in database, you have created the column emp last LST name, not that meaningful, right? But still you can guess, but many columns, it will not be like that. But you want to give an alias. So you can see emp last name, we are giving alias. What is the alias? Alias is মানে বাংলাদেশ যেটা বলে ডাক নাম or nickname, ঠিক আছে? তাহলে database originally we have created the column with this name, but for users we want to tell them actually it is actually like this. So in the SQL statement we can actually rename it this thing. So user can, business user, they can read it employee last name, right? Or let's say it is more actually confusing, column name in database, we have created the column name like com. What is com? We can say actually we meant to say employee commission. So even though in database table we have put a column name like this, but when users display data, we say actually give the column name like this on the fly, right? So alias is, so this is real column name in the database table, and we are giving an alias to that name. We are saying this, and after that we said as, read employee last name as employee last name, right? As this is optional actually. Previous slide which I mentioned, optional as keyword between column and alias, column and alias as. Here it is between column and as. Column and alias optional as.
you can use it. But have you noticed we have not used here the as, right? We just says emp id space employee id. So if we say this thing, we are making it very specific. Emp last name, it should be read as employee last name. It should display for users employee last name. But here we have not used it as, because we said as is optional. If you don't, so how do you do this if as is optional? Without as, how do you do this? You have to say emp id space employee id. So when database engine, it reads this column, it will read this column, okay? And then it will say there is a space. And then it will say actually there is this. So database will understand actually, most probably database understand actually his user is actually saying it is alias, because you have a space. But the moment you put a comma here, database would think actually this should be a real column in database table, and this should be also a real column in a database table. At that point, database will start treating it as no more alias. The moment you put a comma, database would think actually is a column, but you don't have this column in database, right? So when you say emp id space employee id, database understand that is actually an alias. It's not a real column. So that's the difference. Or you can, just for readability, should always follow the convention alias as last name. Or if you don't do it, database understand. If you just put a space, database understand actually the next word is alias. Okay. So we are saying that employee from, again, we need to say database name. Worker, always put the employee. So we are saying select all these columns and employee database like this. So and then why alias is actually, there is a compelling reason to use alias. Here it is. We can say last name, select last name, which is actually created a table created with this name. Now you want to see space employee last name. And then in database table, we have created two columns. One is cell for salary and com for commission. Now we want to add actually two column value adding, and then we want to say employee compensation, let's say. So in fact, we are adding two column values. Salary is one column, commission is another column. We are saying just plus. With that, we are actually adding the values and to come up with employee compensation. Salary is, let's say, 5,000, commission is, let's say, 100, then it will become 5,100 from worker employee. Okay. And always put a semicolon. A SQL statement should always that way. Let's say in a SQL console, if you try to run this, okay, let me show you this. In a database, let's say workbench, if you try to run this together, you should be able to run together. But the condition is, if you don't put a semicolon here, database starts thinking actually the whole thing is one SQL, even though you have two SQL here. So how do you convey the message to database that actually there are two different SQL, and you put a semicolon? So with this, if you run it, database is not going to, workbench is not going to complain. Workbench is going to, if you remove this, workbench will give you error. It says, I see, if you don't have any semicolon, database, you think this whole thing is one SQL. And what is the problem with this, treating this one SQL? It will say actually SQL should have only one selector statement. Here it is two now, right? And should have one from, here now have another from here. So it is not, it cannot be one selector statement, one SQL. So we have to separate this out. And now if you highlight both of them, run in workbench, that it will not complain. It will say, I understand there are two SQL and I'm going to display result in two tabs. Okay, so it is very important you put the semicolon. Another topic, concatenation operator. Concatenates column or character string to other columns and is represented by two vertical bars. In Oracle, if you concatenate, let's say, initially we put, let's say, let me put it here. We put, let's say, two different columns. Let's say first name. One column is first name. Another column is our last name.
Now, if we try to see the result, it will show us the value in two columns. But we want to make it actually, you want to see, let's say, what is, let's say, right? We want to see as one column value. To do this, actually, you need to say, select first name, vertical bar, then single quote, then a space, then single quote, then vertical bar, then this as employee name. We put it two separate columns, and always name should be in 2-3 columns. If it is first name, one column, middle name, one column, and last name, one column, right? So, but sometimes you want to say everything together as one value. At that point, we can do concatenation, vertical bar. So if we do this, so it will show like this. So since we have put a space, we need it because we need a space here also. So that's how we do it. But if we remove the space here, and the value will be like this, we don't want to see it, because then it will be a mess. It is actually, it is not readable that much, right? So we need a space here, and for that we need a space here also. So what we are doing, we are concatenating first name value and then plus a character value, one space, plus the last name. We end up with saying this thing, right? So that's why some databases, Oracle, it has this vertical bar to actually concatenate. But other database, they have come up with a function, concatenate function. It is like, let's say, concat, right? At that point, we are not going to use vertical bar. We are going to say like this, comma, this, and then like this. So we are concatenating. This function actually does the vertical bar thing. So we are saying concat first name value, comma, a single space, comma, last name. You will end up with this value. So concat function also you can use it, right? Let's go to the next slide. So restricting data. So last time we talked about when you do select star from table, it pulls all rows, all columns, right? But instead of putting all columns, instead of select star, we can use select last name, comma, first name. We can actually be selective. But how about row? How can put the restriction on pulling the rows? I might have 10 million rows in a table, right? I don't want to see everything. Maybe I want to see only 5, right? Or I want to see only subset of data. This employee database, employee table, it has like 5,000 employee. We can say, show me the employee which has that employee, all employee name we want to see, information we want to see that belong to a particular department. Or that employee name that has last name is, let's say, Rahman, right? So we can do this, it's restricting, we can do this. So restrict the rows returned by using the where clause. So far you select star from, select this from. Now we are introducing one more clause, which is filter restriction where clause. So you can see everywhere these are reserved words, database reserved word. You cannot use this select keyword in a database console for other reason. So it's a reserved word. Always try to have a convention select in keyword in uppercase. From is another clause. It is reserved word by database. You cannot use it for another reason. It is used to actually qualify that database table name, right? So we can say from, you need to put it in uppercase. Uppercase and where clause. And third, if we do this, it will pull 3 column values and all rows. If it has 5 million rows, it should pull everything, right? But we can say we don't want to say actually all 5 million rows. We need to put some restriction. Then we can say where employee last name is Wilson, right? So one thing is, let's say if we say
Let me delete this first. I'll show you something else here. So okay, if we say, let's say alias, we are going to see as we are going to alias, we are saying employee last name. So this is our alias, right? So in the where clause, what do we use? Are you going to use this or this in the where clause? Which is the where clause? Which one should we use? We are trying to get the certain last name values. So in the where clause, in the filtering, which column should we put? This one or that one? We here for filtering, we cannot use the alias. We have to use like this. Right. With me? Alias for filtering purpose, let me see if I said it somewhere here. See here, you cannot use column alias in the where clause, last bullet point. Where clause in the, you cannot use where clause there, that purpose. So you cannot use, you have to use real column that is actually residing in database, right? Now, you can use it actually when. So let me tell you, you can use it if you build another select statement, star from, you make a derived table, let's say this, right? And then say where, at that point you can say yeah. So what we are doing here is okay. So what we are doing, we are writing actually a derived table. We can give is, let's say DRP. We are building actually a temporary table kind of thing. See, inside parenthesis, this select statement is inside parenthesis, right? So when you put this name, select this name, database, when you build this table, and it has actually, let me, like this. So when you pull this data, and database builds a temporary data file, right? And it has only column the employee name because we gave alias. Now, if we run it from here, the outer query, at that point, if we put the emp last name here, it will not work because it doesn't know it. Because this part actually database first ran this part and it gave a name, the temporary file name DRB, derived, right? And then it does not have last name information anymore. So outer SQL, it will say, you have to say DRB employee last name. So directly you cannot use actually alias in the where clause, the first pass, you cannot do it because database doesn't have it. Any question? Okay. Let's go to comparison operators. So comparison operators are used in conditions that compare one expression to another. Let's say employee, we used comparison operator where employee last name is Wilson, equality operator we have used, right? So we can use many things. So here you can see hire date. So have you noticed actually when you say Wilson, we put it in single quote because it's a, when we created this column, we created it's a varchar or char. When it is the character field, you need to actually wrap with a single quote like this. And then also for date also you have to do this, where hire date is equal to this single quote inside this date format, right?
On the other hand, we can say where emp ID is greater than 10, why we don't have actually single quote around this value? Anyone can comment? Are you there? You can hear me? Yes, sir. Why we don't have a single quote here? Because it's a number. Number do not require any code. Right, it's integer. So when it is an integer, it does not require a single quote because that value, we don't need it. Only for date and character, we need actually this. If it is integer, if it is a decimal, we don't need that the single quote around it. Other sorting, other comparison operators. Like we can, previously we showed actually all these greater than, equal to, less than, like this. But when you look at it, other comparison operators, we use between and clause. Between two value, let's say where employee ID between 11 and 100, right? We don't want to see all employee. We want to see only those employee whose employee ID is 11 and 10. We nowhere we said greater than, equal to, anything. We just said between. When you use this syntax, it is other comparison. You are not using any equals, right? So when it's where employee ID between this and this. So if we see this, what would be the main employee ID it is going to pull, and between this and this? What does it mean actually? What are the employee? Okay, so let's say. So if we say, let's say, employee ID between 2 and let's say 10, or let's say 8, how many, or let's say, let me shorten it more. How many records we are going to see? Between employees are ordered like employee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like this. If we say between 2 and 5, how many records is going to pull? An employee ID is the primary key. How many records is going to pull? Between 2 and 5, 2 to 5. 2 to 5. So is it going to pull between 2 in record number 2 and 5, 4, 5, all these three, 2, 3, 4, 5, 4 records, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yeah, that is correct. When you say between, never think actually it will pull actually 3 and 4. Between did not mean actually in between these two. Whenever you use between, these are inclusive. It will pull employee number 2, it will pull employee 3, 4, 5, not just actually 3 and 4. When you said between, it is actually, even though we say between 2 and 5, these are actually inclusive. 2 and 5 is also inclusive. Okay. And so we said, I have the one question. If the 2.5, then it will be read for the database. what? Say that again. I said sir, যদি 2.5 থাকতো এখানে তো বলা আছে 2 to 5 2.5 কি ডাটাবেস রিড করতে পারবে সেটাও কি সে কালেক্ট করতে পারবে না If it is decimal, Ghana integer is not going to accept you 2.5. Then you have to define a decimal. At that point, it should be able to do that. Okay, thank you. Okay, so another thing is in list. This time we are not using any equal sign. We just said in. Where employee ID in. So what is it going to pull actually? Which records it is going to pull with this? How many records it's going to pull? Three records. 3 records, right? So because we are becoming selective. We are not giving a range. We are saying, show me employee ID 2, show me employee ID 5, and show me employee ID 7, right? And when we say this, so can we do this like this? Equals this. Can you do this? Instead of in, can we say equal? Yes or no?
Yes, No, sir, we sir. can use the yes. No, sir. Where No. So সবই yes no দুইটাই বলতেছেন, which one I pick? Yes, So sir. equality, We can use the equal because here you mentioned the match. That's why. no, it won't be able to. Equality operator can handle only one value. It cannot handle two. The moment you put more than one, it has to be in. Equality operator can handle only one value. With me, we could do actually, we could rewrite this also, where id equals, we can convert to equal also. Let's say 2, or that point we have to use or equals 5, or equals 7 in parentheses. So this is equivalent to employee ID equals 2, or employee ID equals 5, or employee ID equals 7. When you put in behind the scene, database actually implement this thing. With me. Or means, Sir, okay, so now let's have any question. স্যার এটা কি ইন অপারেটরের ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট হলো Yes. স্যার? Yes. So now let's say actually, even though we said we want to see 2, 5, and 7, actually this record is not there. Or let's say this record is not there. Employee, there is no employee called employee ID 7. Only these two. We have only these two. Even though you say this thing, employee table does not have a record called employee ID 7. So your query is not fail. You'll say, okay, I found only 2. I'm going to pull 2 and 5. If it is 7 is not there, it's okay. And so that means that's where or the keyword comes from. We are saying, show me when you say or, so that means actually pull. If you find everything, pull it. If you find just 2 and 5, that is also fine. So it is or implement. In is actually database behind the scene. Actually, it implements this or. So there is another operator. It is like. Like is used to actually matches character pattern, right? When we are saying where amp last name like we in the previous slide we said Wilson. If we say like WIL, right? If it pull anything called first 3 character is WIL, it will pull anything. It could be William, it could be Wilson, right? Any last name that has anything like this, it should pull it. So we are saying we want to see last name for just let's say RAH. It will pull all the employee last name. It starts with RAH, let's say. RAH. So if we say this thing, it will put maybe whose last name is Rahman, whose last name is, let's say, Rohim, right? Anything it will pull. We are just actually character pattern. We are saying we don't care about last few character. First 3 character must be like this. So it will pull everything, right? And so it's like this. And then let me delete this. We have talked about it. So now is null. Is null is look. We have saying equal to we said in, and we said like this. But when can we say actually? Let me delete this for now to make additional space. Okay. So now we are going to see, can we see this? Where equals null. Can we say this? No, sir. Why? Null do not support equals. It
we should use is null. Okay. Yeah, you are almost there. But the thing is, why we cannot use equal? Why? That is the question. It cannot compare this type compare with null. Why? Why cannot compare? Because the Because definition of nothing. Null is nothing, yeah, and definition of null is unknown. So we cannot say unknown equals unknown. We don't know it. So you cannot do any equality comparison, right? It's unknown. Okay. So or স্যার, even নাল দিয়ে যেটা এখানে করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে নাল ভ্যালু এমপ্লয়ি ফার্স্ট নেমে নাল ভ্যালু কতজন আছে সেই রেজাল্টটা বাইর করবে। yes. তো হচ্ছে show me all employees that do not have their first name, that did not provide their first name. রাইট। Okay. বাট So স্যার বিটুইন এন্ড আসলে এখানে হোয়ার এমপ্লয়ি আইডি বিটুইন 2 and 5 এটা দিয়ে আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছি আসলে স্যার? এটা দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছে this. Show me all employees. এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে like this. 2, 5, 2, okay, 2, 3, 4, 5. Between it is not like this. Three, 4. It's not like this. We are saying show me the employee record from employee table whose employee ID is between 2 and 5. So it should show pool for us 4 rows. One for employee ID 2, one for employee ID 3, one for 4, one for 5. It is not this for 3 and 4. Between did not mean actually something between 2 and 5, that which means 3 and 4. This is incorrect. This is correct. Enough? মানে এটা কেন করতে চাচ্ছি স্যার? এটা আমরা এটার আউটকামটা কি আসলে? এর আউটকাম হচ্ছে যে আমরা এই রেঞ্জের মধ্যে let's say you have 5,000 rows and or 5 million rows. You want to say, let's say, first 10 records of the particular range. Let's say you can say department ID. Let's say employee table, employee have department. We want to see actually those employees that belong to department number, let's say 2 to 5. Right? We know it actually. Employee table, all employee, they have a department ID, right? We want to see where department ID. Let me change it, this department ID between this. Employee table থেকে আমরা সেই সব employee pool করতেছি যেসব employee they belong to these departments. We don't want to see everything. This range, we know actually department 2 to 5. So business user, they might ask many questions. You might, as a data engineer, sometimes you might ask question if it doesn't make sense, but it could be. It might say, actually, I know these 3 departments in a row, I want to do this. So you can say between. Or you could say this also, like instead of 2 to 5, you can see like this. You can say or clause you can use. So anyway, so the null, you cannot do equality. Null is not going to work with any equality operator, anything. Null is completely, you have to write a complete different filter. You have to say is null. Or you want to see all employee who provided their first name is not null. So either is null, is not null. It's completely separate from, we talked about so many things between, we said like, we said in. Nothing is going to work with when it is null, with the null. We have to you have to deal with it completely separately, right? Either say is null or even join, null is not going to work with join. Mathematical expression, null is not going to work because it's unknown, unassigned. So it cannot proceed anymore. It cannot produce any result for you, right? Okay, let's go to the next slide. So logical operators combines the results of two component conditions to produce the single result.
we can say three logical operators in SQL is and or not. So the rules of precedence in using the logical operators, when you write a SQL saying all these things, where employee ID is greater than this, and employee it is not this, last name is not this, and or, right? You can in a SQL you can use one single SQL you can use these operators, right? But it doesn't matter which order you put. When you write a SQL, database will actually implement them in this order. In this order. First, it will say if there is any in this SQL, if there is any equality inequality operator. Let's say it is like this. Okay, I am going to implement this one first. Then you will say actually if there is any not operator there, clause used. Okay, I'm going to use this one, right? First, right? In this order. But if you put it like, if you reverse the order, even let's say you can say or here, and you can say and here. But database is going to implement and first and or. So it is behind the scene. It's not how you write SQL. Regardless, whatever order you put, database is going to implement them this order. It is just for your information. Database engine, it implements this in this order behind the scene. Even though you can put it write the SQL in putting in many randomly, many different orders, it will implement this way. And why, you might ask, why it will be doing this way? They have calculated it when they did the algorithm. They found that this way actually it will be more efficiently, it will be able to pull data. And with the correct accuracy. Okay, now let's go to the next slides. It is shifting the gear, single row function. Single row is keyword, very important, need to remember. So single row functions operate on single rows only and returns one result per row. Manipulates data items, accepts arguments and returns one value, act on each row return one result per row, may modify the data type, can be used in select, where, and order by clause. What does it mean? Did it make sense anything or just mathar upor diye ure geche? So single row function is very important keyword. Next, we'll go the next slide. It will explain. So single row hocche database companies, they have come up with many functions. Some are functions are they have created it. This is one function, and that's why it is uppercase. And this is called built-in function. And sometimes user can define the function himself. It is called user-defined function, UDF. So built-in function, database companies, they know users will be needing so many functions. Sometimes they want to make it lowercase everything. The name is, let's say, your name is like Rahman, everything lowercase, right? So some entered with R uppercase, right? So we can actually, to make them everything lower and upper, we can use this function. But what does it do actually, or why it is single row function? So when in a database table, you have, let's say, 100 employee in a data table, right? Or last name. So it will be 100 records if it is there. When you execute this, when you say select lower first name, let me say this way. Yeah, select. When you do this, database engine, what it does, it says, okay, let me read the first record. First record, if it is first name is, let's say, John, I'm going to make it actually lowercase. Then database is going to say, okay, let me go to the second row. I'm going to read the next name, let's say Randy. I'm going to make it lower. So it is single row function. Its job is, it will read each record one at a time, and it will generate output. First record, first name it found John. It says, okay, let me convert it to everything lower.
Then it goes to the second record. It found actually Adam. Okay, let's convert it. So one row at a time. That's why it is called single row function. Single row function, its job is to read one row column value at a time and generate output. So it finds John, J uppercase, it will say I'm making it lowercase. Let me go to the second record, Adam, A uppercase, I'm going to read one row at a time, right? So all these functions are single row functions. Single row function is, again, it will read one row at a time, a particular column of a particular row at a time, of one row at a time. So it could say upper, it can initial cap, let's say, right? And the character manipulation function. So these database companies, they have come up with so many functions: lower, upper, concat, substring, length, in-string, lpad. Okay, all these functions they have come up with. All these are single row functions. Now question is, what is multiple row function? We will come to that later. So select emp ID, we are saying concat first name and last name. So it is single, again, it will read one row at a time. First row it finds John Wilson. It's okay, I'm reading John, his last name, reading this, and I'm concatenating it, right? I'm going to do this, right? So again, the condition is function can handle only one row at a time, not multiple row at a time, right? That's why it is called single row function. And also substring also. When you say substring is actually job title 1,5. What does it mean? Can somebody tell me, those who have at least taken database course or have a computer science background, what does it mean actually? So it means that if job title maybe say sales executive, let's say job title actually in database column, the value is sales executive. Sales executive. But in some cases, let's say something else, sales executive, right? We are saying that title may be so many things, but from the title, read first five characters, read first five. So we are saying substring, it's a function. It reads the, so again, let me put the value here. Let's say, let me put the value here. Let's say the value is, let's say, sales executive, right? So it says that in a originally database table column, it is holding this value, right? You are saying, I know something, this last thing might be different. I just want to pull it by these first few characters, cells, right? So when it is substring is a function, it is reading first five characters. 1, 2, 3, 4, 5. And we are saying job title, we are putting the column name. What is the database column? Job title. Where should I read it from? It is saying from first character, like this. And how many characters should I read? 5 characters. So starting point is S and 5 characters. 1, 2, 3, 4, 5. When you are saying, even though in the column this value is stored there, we are saying substring it, read the first 5 characters, and that if this first 5 characters value is cells, pull it. So it could be, let's say, it could be, value could be like, let's say, okay, and operation maybe. It could be many values. It could be sales executive. It could be sales and operation, right? Only thing is going to read first 5 characters, and it should pull records consisting of both these, because first 5 characters they match. So we can use substring. Again, what does substring do? It can read only one row at a time. It can read only one row at a time. Let me see how many. I have a few more slides to go. Actually, 2 more slides after this. So single row function, you hear a lot of noise, right? Give me a second.
Okay, so I hope this is quiet now. Okay, so the single row function is, there are some other single row functions. All date function return a value of date except the month. Any date field, date function, it's a single row function. Months between, and that is something different. It's not like add months, let's say. Add months, let's say you are saying currently month of January. If you want to say add 5 months, you have to say add months, and let's say the column value, comma 5. It will add 5 months to that. Next day, let's say today's date, and you have to see the next day. So next day is actually, you can read this function to get the next day of a specified date. You want to put like, let's say column value is, let's say today's date, and if it's the next day, it will show tomorrow's date. Last day of month. So if it is, you see, if you put the date, higher date is like this, it will read it, it will say, okay, higher date is, looks like it is March. I'm going to say last day of February, let's say. What is the last day of month? It could be 28 or 29, depending on what the year. And now we are talking about the multiple row function, multiple row. So aggregate function, aggregating data using group functions. So this time we are talking about multiple row as opposed to single row. So multiple row functions manipulate groups of rows to give one single result. You remember Excel file, sometimes you have to amount, you have to 5-row amount, you have to sum it, total it, there is a sigma, there is a sign, right? To sum it, right? So it reads actually multiple rows. So what is the group functions operate on sets of rows to give the result per row, right? Let's say you went to online shopping, you went to Amazon, you throughout the month, you made 5 purchases, right? So company would be interested that its customer per month, how many purchases you made. Let's say you made 5 purchases. So it will read your 5 throughout the month. You made 5 purchases. It's going to read your 5 record, and you will total the purchase amount. So you will end up with, let's say you 5 purchase you made, a $1,000 a purchase you made, right? So it needs to read multiple row to provide you only one value, which is total. So multiple row, we use it actually sum. Sum is a function. Actually, month of July, you made, let's say 5 purchases. Month of May, you made 5 purchases. It will sum up 5 purchases, all the amount. So it is going to read 5 rows, but it is going to generate only one value, which is total of it, right? So it is called actually multiple row function. Multiple row function is job is to read more than one row but produce only one result. So these are all these fall under the average. Is a multiple row function. The count is a multiple row function. Average is like you have to average it. Let's say 5, you made 5 purchases. What is the average of those 5 purchases? So like it has to do the total, then divided by 5, right? So it involves more than one row. Count, max, mean, right? If you, let's say, what is the max hire date? Employee table, you have hire date, right? So what is the max hire date? It has to read the across the all record in the table. So it has to read all the records and figure out what is the max hire date. Mean is same. What is the mean date, right? So you can use max and mean function for any data type, like quantity, like character or integer or decimal, date, anything. Average and sum functions can be used only with numeric data types, which is like your decimal or integer. You can do this. All group functions except count star ignore null values. Let's say you made, there are 5 records against your name. One is actually showing purchase amount null. Even though there are 5 records, one purchase amount is null. So what is it going to do? It is going to total it. To find the average, is going to total 5 for the values, and it will divide it by 4. Even though there are 5 records, because one is null, so it will do average like based on 4. So null is, see here also, all functions except count star ignore null. When it is null, you need to do it a different way. And this is the last slide. I am here now.
So last slide is saying group by clause. This is very important. You can use group by clause to divide the rows in a table into groups, let's say. And then all columns in the select list that are not in group functions must be in the group by clause. So here it is. It is very important. All columns in the select list that are not in group by functions must be in the group by clause. So here you can see, we are saying actually from employee table, I need to actually from employee table, I need to read this, find the average salary, and I want to do it for each department. What is the salary of each department, average salary of each department, right? So we are saying select department ID, average is a group, is a multiple row function, salary from worker employee, right? Group by department ID. So what is going to say? It is going to say for each department, it is going to show the average salary. With me, any question here? One thing you need to remember always, that any column you use in the select list that does not apply a function must be in the group by clause. See, for this column, we have not used any function like max, min, or anything. And because of that, we have to put this column in group by clause. It's a must, right? If you put even, let's say, another column, let's say column 2, right? If you put this thing, if you don't use it actually, any function against it, you must put it here. Column 2. You must use column 2. Any column in the select list, when you have the function against one column, if you don't apply the function against the other columns in the select list, they must be in the group by clause. That is required, right? On the other hand, if you say everything like this, let's say mean, if you apply function everywhere, let's say like this, let's say max, like this. Yes. So now you see, you can see you have functions applied to all columns in the select list. Department, it has mean, it has max, it has average. At that point, you don't need this. Okay. So if you make anything like no function used, like this, you must put in the group by clause. So in general, group by functions should not be used as a tool to resolve duplicate row issues. That is actually more experience needed. Just you might not follow this. Like some cases, users, the data engineers, they write query inefficiently, they cause duplicate records. Now actually to remove duplicate, they use group by function, they suppress to separate duplicate rows. But that duplicate needs to be handled in a different way, not just using group by function. So that's all I wanted to share today. Any question? Hello, everything you're following good? Yes, sir. Yes. I hope going forward you will start liking this, right? First 2 weeks is modeling was confusing, challenging. Now it will be fun. স্যার যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, Mm-hmm. আসলে তো আমাদের 4টা ক্লাস আজকে শেষ হচ্ছে, তাই না?
Yes, আমরা yes. আমরা যে আসলে ডাটাবেজ সিস্টেম নিয়ে যে ক্লাসগুলো করতেছি আসলে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য, so making us other, দেখি আদার অন্যরা কি বলে দেখি। Let's see what the other people say. আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেক লক্ষ লক্ষ ডাটা থাকবে, সেই লক্ষ লক্ষ ডাটা থেকে আমার যে রিকোয়ারমেন্ট থাকবে ক্লায়েন্টের কিংবা ক্লায়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্ট থাকবে সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমি ডাটাগুলিকে আমার মতো করে আমি সাজাবো, অপটিমাইজ করবো। মূল সামারিটা হচ্ছে অপটিমাইজ করবো কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট। এটা হচ্ছে আমাদের ডাটাবেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ। Anybody else? Good. আর কেউ এক্সপ্লেইন করতে পারে কিনা? কোশ্চেন আলাউদ্দিন চৌধুরী। স্যার যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম আসলে আমরা তো আসলে আমার যেটা অবজেক্টিভ আর কি, সেটা হচ্ছে যে এই কোর্সটা করে আমরা হচ্ছে যে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটে নিজেদেরকে এস্টাবলিশ করার চিন্তা ভাবনা। এখন এই যে 4টা ক্লাস হলো এগুলো সবগুলাই হচ্ছে যে আসলে খুব ব্রিফ, মানে এটাকে কি বলে, মানে প্র্যাকটিক্যাল না। আমি যদি প্র্যাকটিক্যাল কথা বলি এগুলো অনেকটা হচ্ছে যে বইয়ের ভাষার পড়াশোনা বা ক্লাস। এগুলা করে কি আসলে আমি ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটে এস্টাবলিশ হতে পারবো? ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটে কি কাজ সেটা তো আমি জানি না আসলে কি সেখানে কি করেন, কিন্তু এখানে যে কিন্তু যারা ডেটাবেজ, আপনি কি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি, আপনি কি ব্যাকগ্রাউন্ড কি এটা সেটা শুনি তাহলে হয়তো আমি একটু। কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যাকগ্রাউন্ড স্যার, ও পড়াশোনা। আচ্ছা, কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড, আচ্ছা। তো আপনি এটা কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে এটাই হচ্ছে যে ডেটাবেস কোম্পানি দে আর ক্রেজি, তাদের এসব তাদের ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট জেনারেট করতে হয়, তাদের বিজনেস ডে টু ডে বিজনেস অপারেশন কেমন হচ্ছে, তাদের এইসব ডেটা স্টোর করে, মিলিয়নস অফ রেকর্ড স্টোর করে ডেটাবেস। এটা তো এক্সেল ফাইল না, স্প্রেডশিট না, আমি 100 ডেটা আপনি এটা চোখে দেখতে, বাজার আপনার মাসের যে বাজার খরচ শপিং করেন এগুলো তো খুব ছোটখাটো জিনিস, আপনি ইউ ক্যান রিড ইট এন্ড ইউ ক্যান ডু দিস, বাট হোয়েন ইট মিলিয়নস অফ রেকর্ড ডেটাবেজ, এই তো মার্কেটিং আপনার এটা একটা, আপনি বলতেছেন যে কি জানি এটা কি জানি বললেন যে মার্কেটিং এর যে আপনার সিনারিও, এটা হয়তো একটা সিনারিও, কিন্তু ডেটাবেজ এর রোল অনেক বেশি। কোম্পানিগুলা তাদের প্রথম থেকে বলেছি, কোম্পানিগুলা না আমি সে আলোকেই বলছি স্যার যে ডাটাবেজের আসলে বিশাল রোল। হ্যাঁ, তো এইটা আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস কেন করছি না? এটা আমি প্র্যাকটিক্যাল, যদি এসকিউএল এটা এর কথাই বলি, লোক এটা আমি এসকিউএল প্র্যাকটিক্যাল কিভাবে একটা ডাটাবেজ সেট আপ করবো, কিভাবে অন্য জায়গা থেকে অন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা ডাটাবেজ আমি আমার কম্পিউটার নিয়ে আসবো, এই জিনিসগুলো কি আমরা আমাদের কোর্সে করব? আপনি এই কোর্স এই জিনিসগুলো আপনি করবেন কিনা? লোক ডেটাবেস ক্লাসে এখানে অনেক কিছু, অনেক টপিক আছে। এখন আপনি কোন জায়গায় শুরু করে কোথায় শেষ করতে চান, দ্যাট ইজ মাই কোয়েশ্চেন। আমি যদি এখন অ্যাসাইন করি, আপনি এখন এক্সেল ফাইল থেকে ম্যানুয়ালি ডেটা করেছেন, এটা এক্সেল থেকে আপনি টুল ইউজ করতে পারেন এই ডাটাবেজে ডেটা করার জন্য। এখানে যে স্টুডেন্টদের যারা আছে এখানে অনেক, আপনি কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট, অনেক স্টুডেন্ট আছে তারা দে হ্যাভেন্ট ডান এনিথিং, দে হ্যাভ নো নলেজ অ্যাবাউট ডাটাবেজ, রাইট? এটা হচ্ছে তাদেরকে যে নলেজ দেওয়া, সেটা হচ্ছে দ্য গোল। আর আপনার ওই যে 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 ইউজ কেস বলছেন আপনার ইতে, সেখানে ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, যে ডাটা আমরা কেন ডাটা স্টোর করতে হচ্ছে ইন এ ডাটাবেস, কেন আমরা এক্সেল ফাইলে এটা নট এনাফ, বিকজ মিলিয়নস অফ রেকর্ড দেয়ার, we are not able to manipulate data, we have millions of record, so we have to put in a organized way. আমরা যদি অর্গানাইজড হইতে না রাখি, স্প্রেডশিটে আমরা রাখতে পারি না, অতএব এগুলাকে অর্গানাইজড হইতে রাখতে হবে যাতে করে আমরা এটা রিট্রিভ করতে পারি, রাইট? এখন আপনার মার্কেটিং ইউ উইল ডিসাইড অ্যাকচুয়ালি সেখানে আপনার ডেটা স্টোর করার দরকার আছে কিনা, ডেটা আপনার যে একটা কি রোল বলছিলেন আপনি, ফ্রিল্যান্সিং, সরি স্যার, হ্যাঁ সরি, কি আপনার কি জব রোল এটা বলতেছিলেন, মানে আছে কিনা আপনার জব রোল কি? আমার জব রোল কি? হ্যাঁ, ফ্রিল্যান্সিং আমি আসলে ডাটা ম্যানেজার, আমি ডাটা ম্যানেজার। ও আচ্ছা, ডেটা ম্যানেজার। আচ্ছা, আপনি কি একটা কোম্পানিতে কাজ করেন? জি, আমি ডব্লিউএইচও বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিসে আছি স্যার।
আচ্ছা আচ্ছা, যদি আপনি করে থাকেন তো সেখানে আপনি ডেটা ইউজ করেন কিভাবে? আপনি তো লট অফ ডেটা ইউজ করার কথা, প্রচুর ডাটা রাইট? বাংলাদেশে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যেহেতু হেলথ ডাটার ক্ষেত্রে এসপিএসএস টাকে এখানে করা হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, এসপিএসএস আমরা ইউজ করি আর কি। ও এসপিএসএস, ওকে। এসপিএসএস, হ্যাঁ। মাইসিকেল স্টেটা তারপরে আর ইউজ করা হয় মাঝে মধ্যে। ওকে। হ্যাঁ, এন্ড মাইসিকিউএল তো আছেই, মাইসিকিউএল খুব একটা এখানে কাজ হয় না, ঠিক আছে। মাইসিকলটা আসলে কোনো কোম্পানির এটা প্রাইমারি ডেটাবেজ না। মাইসিকলটা অনেক, যেমন আমি যে কোম্পানিতে কাজ করি তারা অল ডেটাবেজ দে ইউজ মঙ্গোডিবি, টেরাডাটা, রিলেশন ডেটা ওয়ারেজিং ডেটাবেজ, সিকল সার্ভার, অরাকল ডেটাবেজ ইউজ করবে আমাদের ফ্যাক্টরিতে যেখানে অপারেশন সেখানে ফর সার্টেন রিজন। সিকল সার্ভার যে ওয়েব ডেভেলপ করবে তার বিহাইন্ড দ্য সিন সিকল সার্ভার বা মাইসিকল একটা থাকবে, এগুলো থাকবে। অল কাইন্ডস অফ ডেটাবেজ তারা ইউজ করবে কোম্পানিগুলা। MySQL is no companies. MySQL cannot be a companies like big companies. Their primary database. There are a lot of other database there. In-memory database আছে, right? তারপরে এখন মাইক্রোসফট এখন তো ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম আছে Azure, সেখানে হ্যাঁ ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম আছে, সেখানে Azure এনভায়রনমেন্টে সেখানে যাচ্ছে। স্যার মিউট হয়ে গেছে কিন্তু। আচ্ছা খায়রুল ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ আচ্ছা, আমাদের যে সিলেবাস অনুযায়ী আজকে আমরা কি সাত নম্বর ক্লাসটা করতেছি না? স্যার আসতে, হ্যাঁ এই সিলেবাস অনুযায়ী 7 নাম্বার না, এটা হচ্ছে 4 নাম্বার। এখানে 4 নম্বর। আলিম ভাই, এখানে স্যারের যে কিছু পড়াচ্ছে, হ্যাঁ, যেটা আমরা বুঝতে পারছি, স্যার যেটা হচ্ছে বেসিকটা আমাদের থিওরিটিক্যাল লেভেলটা দেখাচ্ছে। থিওরিটিক্যাল দেখানোর পরে এখন কিন্তু মাত্র ঢুকতেছে স্কুলে, মানে মাত্র স্কুলে ঢুকতেছে। তারপরে আমাদের নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ক্লাসে যে স্যারের যে সিলেবাসটা, ওখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্যারে কিন্তু স্কুলে আপনার জয়েন বিভিন্ন কোয়ারিগুলি যখন দেখাবে তখনই আমরা মনে হয় অনেক কিছু জানতে পারবো আস্তে আস্তে। আপনি যেটা প্র্যাকটিক্যালি যেটা জানতে চাচ্ছিলেন আর কি, ওই জিনিসটা মনে হয় আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে পাবো। সো আলাউদ্দিন চৌধুরী, আপনার ওই যে যে প্র্যাকটিক্যাল যেটা বলতেছেন, এভরিথিং ইজ প্র্যাকটিক্যাল। এই যে আপনি যদি ডেটা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেন, ইউ হ্যাভ টু ডিজাইন দ্য টেবল, you have to design the table. Data modeling এ আপনি ডেটা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনার ডেটা মডেলিং ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, হাউ টু ডু দিস। তারপরে ডেটাবেস ডিজাইন, টেবল ক্রিয়েশন, এগুলো এভরিথিং ম্যাটার্স। ডেটা টাইপস এন্ড এভরিথিং ম্যাটার্স। প্র্যাকটিক্যালি আপনি কাজ করেন, অল দিস থিং ম্যাটার্স। আপনি কোনটা জিনিস দেখছেন থিওরিটিক্যাল, যেটা প্র্যাকটিক্যালি এই নেই, রাইট? ওয়ান সেকেন্ড। আরেকটা যেটা জিনিস হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং এ, ওই যে আপনার যখন কোম্পানির ডেটাবেস গুলা মানে দেওয়া হবে তখন এটা যে রিডিজাইন করা প্রয়োজন হবে এবং হচ্ছে অ্যানালাইসিস, তখন টিমে কাজ করা হবে, তো তখন এটা হচ্ছে যে ওই অনুযায়ী Alright. তৈরি হবে। So anybody else has any question? So all this, আপনি যদি আলাউদ্দিন, যদি আপনি কম্পিউটার সায়েন্স আপনার ডিগ্রি আছে, আপনি কি ডেটাবেস কোর্স অ্যাটেন্ড করছিলেন? আপনার কম্পিউটার ব্যাচেলর ডিগ্রিতে ডেটাবেস কোর্স থাকা উচিত। না, আমি ব্যাচেলর করিনি স্যার, আমি মাস্টার্স করছি কম্পিউটার সায়েন্স। আচ্ছা, কম্পিউটার তো আপনার সেখানে কোনো ডেটাবেস কোর্স ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ ছিল। আচ্ছা, আপনি ওই যে আপনার টিচাররা যেগুলো পড়াইছে ওগুলো দেখবেন মোর থিওরিটিক্যাল। হ্যাঁ আপনি যদি সেটাই আমি মানে সেটাই বলছিলাম যে আপনি আমাদের যদি বাংলাদেশে কোর্স করে থাকেন, আপনাকে এই ধরনের ডেটাবেস যে স্লাইড আমি বহু দেখাতে পারি, এগুলা জাস্ট মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে, এগুলা থিওরিটিক্যাল, এর ভিতরে কিছু নাই। কিন্তু এখানে যে যিনি আমরা প্রথম থেকে শুরু করতেছি, আমরা উইথ এ সেট অফ ডেটা উই আর টকিং এভরিথিং প্রগ্রেসিং সিকোয়েন্সিয়ালি। আপনি এটা থেকে আপনি প্র্যাকটিক্যাল কোনো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। আপনি যে ডেটাবেস কোর্স আপনি যদি মাস্টার্সে করে থাকেন, জাস্ট গো থ্রু ইউর সিলেবাস, হোয়াট ইউ রেড দেয়ার, এভরিথিং থিওরিটিক্যাল দে টকড অ্যাবাউট ইট। স্যার আপনার কোর্সে আপনার সিলেবাসের মধ্যে কিন্তু স্যার প্র্যাকটিক্যাল আছে, যেগুলি যে জয়েন্ট অপারেশন এগুলো আমি সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম, ফাংশনাল ডাটাবেস, হ্যাঁ এগুলো আমরা নেক্সটে পাবো আলিম ভাই। হ্যাঁ, সো ফার্স্ট টু লাস্ট এভরিথিং দেয়ার, এগুলো অল প্র্যাকটিক্যাল, নাথিং এখানে। এবং ইন দিস কান্ট্রি
দ্য আইটি ইজ দিস কোর্স, এখানে স্টুডেন্টরা কোর্স অ্যাটেন্ড করে জাস্ট আগেই বলেছি তার নামের সাথে লাগানোর জন্য সে মাস্টার্স। তারা এখানে শিখবে এবং যদি না শিখতে পারে তারা এন্ড অফ সেমিস্টার তাদের স্টুডেন্টরা সাবমিট করে, তাদেরকে দিতে হয় সার্ভে, সেখানে বলে আমি আই ডিডন্ট লার্ন এনিথিং এন্ড দিস অল দিস থিং তারা বলবে। ঠিক আছে, এই দেশে আমেরিকা এগুলা তারা প্র্যাকটিক্যালি জবে গিয়ে করতে পারে সেটাই। এবং আপনাদেরকে দেখাইছি এর আগে যে স্টুডেন্টরা ফিডব্যাক কি দিয়েছে, যে জব ইন্টারভিউতে তাকে হেল্প করেছে, তারপরে সে অনেক স্টুডেন্ট বলেছে জব ইন্টারভিউতে তাদেরকে হেল্প করেছে, রাইট? তো আপনারা এটা ইফ ইউ ডু প্র্যাকটিক্যালি ইউ উইল কাম আপ উইথ অল দিস থিং, দিস নল থিং, ডেটা টাইপ, তারপরে ডেটা স্টোর করবেন কিভাবে, ডেটা এফিসিয়েন্সি, ডেটা কোয়ালিটি, এগুলো স্যার সবই আছে। আমি একটু বলবো স্যার, অনুমতি বলেন। দিন। আমিও কম্পিউটার সায়েন্সে পড়েছি, কিন্তু আপনার লেকচার গুলো আসলে অনেক অর্গানাইজড এবং মানে খুবই, মানে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা শুরু করার জন্য এইভাবে খুব ভালো আছে আর কি। কারণ আমাদের সাথে তো অনেকেই আছে যারা একদম এই ব্যাকগ্রাউন্ডের না। Yes, yes, exactly, yes. জি, So that even আমেরিকাও অনেক স্টুডেন্টস বলবে যে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের এখানে যে সে অনেক ইঞ্জিনিয়ার বলে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আই হ্যাভ নো নলেজ অফ দিস, রাইট? এবং বলতেছে তখন আমরা ব্যালেন্স করবো কিভাবে? আর আলাউদ্দিন চৌধুরী যেটা বলছে প্র্যাকটিক্যাল, এখানে এভরিথিং প্র্যাকটিক্যাল, আমরা কোনো থিওরিটিক্যাল জিনিস পড়াচ্ছি না। আপনি যদি থিওরিটিক্যাল কোনটা প্র্যাকটিক্যাল আর থিওরিটিক্যাল ডিফারেন্স খুঁজতে চান, আমি আপনাকে অনেকগুলো স্লাইড পাঠিয়ে দিতে পারি, সেখানে আপনি দেখবেন যে এখানে জাস্ট টিচাররা, অনেক টিচার তারা ইন্ডাস্ট্রিতে যেহেতু তাদের জব এক্সপিরিয়েন্স নাই, তারা আপনার বই পড়বে, বই থেকে স্লাইড বানাবে, সেগুলাই বলবে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কি এটা সে করতে পারবে না, মানে তার তো প্র্যাকটিক্যাল নলেজ নাই। এবং এই দেশে আমেরিকা এই কারণে আপনার ইউনিভার্সিটি গুলা তারা ইন্ডাস্ট্রি জব এক্সপিরিয়েন্স যাদের আছে তাদেরকে তারা প্রেফার করে। যদিও আমেরিকাও আপনার পিএইচডি করে লোকেরা টিচিং এ যায়, সেখানে জাস্ট ইন্ডাস্ট্রিতে জব করা তার অপরচুনিটি নেই, কিন্তু ইউনিভার্সিটি গুলা এখানে কিছু টিচার তারা হায়ার করে যাদের ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স আছে, পার্ট টাইম হোক যাই হোক, যারা ইন্ডাস্ট্রি নলেজ শেয়ার করতে পারবে। এবং সেই কারণে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে জব করি, সেই কারণে I get lot of actually invitation to teach many universities, right? Because industry job, আমরা নেক্সট ক্লাসে জয়েন অপারেশন বলবো, অনেক কথাই কিন্তু এই গত 4 ক্লাসে শেয়ার করে যেগুলা আপনি টেক্সট বইতে পাবেন না বা সেই বিজনেস পয়েন্টেতে সেটা বলেনি। আর অত মনে রাখতে হবে এইসব ক্লাসে কিছু স্টুডেন্ট তারা, আর এইসব ক্লাসে যেহেতু ডেটারই অনেক স্টুডেন্ট, বাংলাদেশে এটা মোর ট্রু অ্যাকচুয়ালি, বাংলাদেশে কেউ পড়তে চাইছে অ্যাকাউন্টিং, হি ওয়াজ সাপোজ টু স্টাডি ট্যুরিজম, রাইট? বিকজ বাংলাদেশে অনেক ইউনিভার্সিটিতে তারা অনেক ডিপার্টমেন্ট খোলে যার কোনো ভ্যালু নেই, রাইট? কোনো নাই, জাস্ট পলিটিক্যাল রিজন অর সাম আদার রিজন, দে উইল কিপ ওপেনিং ডিপার্টমেন্ট লাইক মাশরুমস। ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইট হ্যাজ নো ভ্যালু। তখন কি করবে এইসব ছেলেগুলা, ট্যুরিজমে পড়বে, এখানে হয়তো আমেরিকা আসবে, আইসা দেখবে আরে ট্যুরিজমে কোনো নেই, তখন সে পড়বে যে আমি অ্যাকাউন্টিং করবো। আমি জানি সে বাংলাদেশ থেকে মার্কেটিং পড়ে আসছে, এখানে এসে দেখছে যে তার এখন সে এখানে তাকে যদি জবে তাকে যদি হতে হয়, সাকসেসফুল হতে হয়, তাকে সিপিই পড়তে হবে, সেখানে মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছে অ্যাকাউন্টিং এ, এরপর সে সিপিই পরীক্ষা দিয়েছে, সিপিই পাস করে এখন সে একটা কোম্পানি চালায়, ফার্ম চালায় তারই, অথচ মার্কেটিং জব থাকতো তার হয়তো ট্যুরিজমে বাংলাদেশে এখন পড়ায়। এইসব সাবজেক্ট এই যুগে অনেক সাবজেক্ট গুলো ওপেন করে, নন টেকনিক্যাল এর মধ্যে কিছুই নাই। এবং এইসব এখন এই যে এখানে যারা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছে, অনেকে সে অ্যাটেন্ড করেছে, সে হয়তো এইসব সাবজেক্ট যা এটা তার ব্যাচেলর ডিগ্রি ওইটাতে সে পড়তে চায়নি, কিন্তু ওখানে সিচুয়েশন তাকে কম্পেল করেছে একটা সাবজেক্ট পড়তে যেটা তার কোনো আগ্রহ নাই। অতএব এখানে আসে এখন দেখবে যে আমি তো আসলে ইভেন ইন্ডিয়াতে আইআইটি থেকে লেটসে সে পড়ছে মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আইআইটি তে সে পড়বে মেটালার্জিক্যাল, যে কেন যেটাই পড়ে সে আইআইটি তে এসে ভর্তি হবে, কেন আইআইটির একটা ফেস ভ্যালু আছে। আইআইটি ইন্ডিয়াতে নাম্বার 1 টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, রাইট? অতএব সে যেখানে হোক সেখানে পড়বে, কিন্তু এরপরে মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা এইসব সাবজেক্ট পর সে কি করবে, সে কি করবে, সে ওইটা তার যাবে না, সে হয়তো আপনার ওই যে মেশিন লার্নিং এগুলাতে যাবে, ডিসিপ্লিন চুজ করবে। কিন্তু যখন সে লিঙ্কডইনে সে বলবে তার প্রোফাইল, সে একটা কথাই বলবে যে আমি আইআইটি থেকে পাস করছি, ওইটা বলবে যে হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট। আর বাকি স্টোরি হচ্ছে যে এখানে এসে মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া সে এখানে অ্যানালিটিক্সে ডিগ্রি করবে, মেশিন লার্নিং এ, ডেটা সায়েন্সে, বলবে যে আমার এটা প্র্যাকটিক্যাল নলেজ, রাইট? কিন্তু যারা আপনি বাংলাদেশ থেকে যদি আপনি ওরা দেখেন, দেখবেন সে মেটালজি, আপনি ফার্স্ট ইমপ্রেশন তার আসবে ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, সে আইটি থেকে পাস করছে মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এখন সে মেশিন লার্নিং এ, ডেটা সায়েন্সে সেই ফিল্ডে কাজ করে।
you will have respect for him from both point of view. He's an IT student, IIT গ্রাজুয়েট, অন দি আদার হ্যান্ড সে এখন এগুলা করতেছে। অতএব ডিসিপ্লিন যখন চেঞ্জ করে তখন কিছু জিনিস তাদের বেসিক থেকে শুরু করতে হবে, রাইট? আমরা এখানে বেসিক থেকে শুরু করছি, ভেরি সলিড নলেজ। টেক্সট বইতে আই ট্রাই টু অ্যাভয়েড মেনি থিং, যে এগুলা টেক্সট বই এগুলা পড়ে মুখস্থ করা হবে। এবং এখানে কোনো ফাইনাল এক্সামও দিচ্ছি না, কারণ ওখানে তখন মুখস্থ বিদ্যারই আসবে। আমি আমেরিকা তো এক্সাম খুব কমই দিই, বেশিরভাগ প্রজেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট, just they learn something, right? Any other question? স্যার আমাদের এই সপ্তাহের বুধবারের ইয়েটা কি হবে স্যার? বুধবারে রিটা হবে। বুধবারে যেটা হবে যে আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আই উইল জয়েন ফর 30 মিনিটস সামটাইম। আপনার যদি কোশ্চেন থাকে সেখানে আমি সেটা রেসপন্ড করতে পারি। আর অ্যাসাইনমেন্ট যারা করেছেন, অ্যাগেইন অ্যাসাইনমেন্ট যারা সাবমিট করেছেন, আই নিড টু সে এভরিথিং, দি ইনস্ট্রাকশনে যা বলা হয়েছে এভরিথিং ইউ ফলোড। স্ক্রিনশট গুলা ইট শুড বি রিডেবল। তারপরে ডিডিএল এক্সাম্পল আমি দেখতে চাই। আলাউদ্দিন চৌধুরী সে যেটা পোস্ট করছে আমি দেখছি, লুকস গুড, মানে ফার্স্ট লুক যেটা লুকস গুড। অতএব এই সব জিনিস ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী সাবমিট করতে হবে, রাইট? আর রিসেন্টলি যারা প্রিভিয়াস 2 উইকস এর যে অ্যাসাইনমেন্ট যারা সাবমিট করেছেন, আমি এখনো গ্রেড করার হয় না, আমি খুব শিগগিরই এটাই করবো আর কি, ফিডব্যাক দেবো। অলরাইট, অলরাইট, সো আই নিড টু ড্রপ দেন ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কোশ্চেন। ইনশাল্লাহ বুধবার আই শো ফর নেক্সট উইক ক্লাস হবে সানডেতে, নট স্যাটারডে। জি স্যার। ওকে, Okay, sir. Thank you so much.